Mheshimiwa, kwanza kabisa ningependa kushukuru kamati kutualika, na pia vile vile ningependa kupongeza serikali yetu kwamba wametambua kwamba sekta binafsi ina umuhimu yake kwenye driving factor ya nchi. Maana tusipo recognize hilo itakuwa kidogo changamoto. Lakini kwa sababu serikali yetu imeshaamua na wamesha recognize kwamba private sector is the driving force, inamaanisha tayari wale watu waliogopa kuinvest kidogo walikuwa tayari wanashaka na investment yao. Wakikuta kwamba serikali inatambua hiyo sekta, basi kidogo wanapata ile hofu inawatoka. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa hilo. Tunazungumza kuhusu vision 2025-2050. Ni very interesting kwamba Mheshimiwa umecompare from 2000 to 2025 which is last 25 years. Na pia ukasema kwamba ile growth ni ambitious. Lakini kidogo mimi na wazo tofauti. Kwa heshima. Chao. Na utanisamee kidogo. Mimi nafikiri lakini I think the growth will be more than what we can compare last 25 years. Yeah. I feel itaenda even double than that. Kwa sababu What is your guess? I would Or guess your wish? I would guess doubling that figure what is written there. Year 700. Easily. Yeah. Easily. The reason why, I'll tell you. Today what AI inafanya, artificial intelligence, you will be shocked. Leo digitalization, leo tukiangalia mabenki, unakuta watu wako kijijini, they can do biashara, export market, importation on the click of the phone. 25 years ago ilikuwa haipo Kabisa. na sisi kwenye hii document yetu, maybe mimi nimepata I get few little time to explore it, lakini hile kitengo kidogo sijaona imeexploriwa sana, kwamba sisi kama Watanzania how are we taking advantage ya hiyo artificial intelligence, Emerging technologies, yeah. emerging technology. Maana if we will compare last 25, it's like my father and my grandfather. My grandfather came from India 1954. If I see his growth to my father, maybe it is 1:5. And the growth of my grandfather to my father, maybe it is 5:15. Like in the growth from my father to me, it is 15:100. And that's not because maybe I'm more smarter or whatever, lakini opportunity is available. Tunaenda sasa kwenye education. Tungoja kama hujahama hapo. Unajua initially we wanted to create a 1 trillion economy vision. 1 trillion dollar. Lakini tukaogopa. Kwa hiyo unanipa hiyo kitu, we might go back to the drawing board. Please explore it. I was in Dubai. I'm a YPR. Now I was in Dubai kama 1 month ago. Kwa bahati nzuri nilikuwa nimekaa na head of UAE anaye head AI yao. Head of UAE kabisa. I spent 3 hours with him. The things they are thinking, it's out of the blue. Yeah. But obviously that's Dubai. Also. But sisi kama Tanzania, we will have to have someone heading that particular division. There is a book wanakiita A Digital Nation. There you go. Hiyo kitabu chao Digital Nation. Yaani ukisoma kile wanapoelekea ni kitu. So now the worst thing is kwamba sisi tuna ardhi, lakini hatujui kuitumia. Tunasubiri mtu wa nje aje awekeze, alafu atatuajiri. Lakini kidogo tukiona tofauti hapa, sisi vijana wetu kwa nini wanashindwa? Huku Dubai wanachofanya, I take Dubai as an example. For me, I talk to my team in the office, I always give an example of Dubai. Because what they have created, pia wana pesa, I agree. Lakini bana kuna nchi zingine pia wanayo pesa na wajafanya hilo. Na mtu anayefikiria kama pesa ndio jibu, hapana. Ni vision. Also, the other countries in GCC kama Kuwait na kadhalika, bana wao wameshindwa. Na wana hela zaidi pia. Lakini wao wameendelea Dubai. So we go back to the point. In my office also I tell my people, we have to dare to dream.
Lakini if we want to do something we have to go outside Tanzania, tukaangalie alafu tuilete Tanzania, rather than tunasifia tu nchi jirani. Sisi kama Tanzania we really have to work on how we can bring talent into the country. Sisi vijana wetu wengi sana wanatoka nje ya nchi na wakitoka hawarudi. A lot of my friends in my classrooms in Constantine, Arusha, we were like 20 people, maybe only 2 came back. Wengine wamebaki kule wanabaki. Anyways, so in the vision 2025-2050, I feel that we should have a kitengo ya AI. It's very, very important, extremely important. Let's explore that one. Ya pili, mambo za education system. My friend here, we were just discussing before Mheshimiwa came, kwamba hamna sehemu kwenye shule zetu, kwenye syllabus yetu, mambo za biashara au finance. I'm doing vehicles for safari cars. I'm dealing with driver guides. We created a product which is safari car loan. So I'm an accountant, I'm a finance guy. It takes 3 to 4 hours paka unamwelewesha mtu kwamba usiharibu hela yote kununua gari na hela zako. Spread your risk 20-80. Au sio? Mpaka aelewe hiyo. Yeye akisikia tu mkopo anasema hapana sitaki. Watachukua nyumba yangu. Nikamwambia hapana, hii ni asset finance. Ile gari ndio inakuwa. So you realize kwamba huyo mtu he's already 40 or 35 lakini hajaenda kwenye ile mfumo. While ukikuta when I was in Birmingham University as an international student, nilikuwa sina historia na hiyo nchi, sina historia na ile shule, sina historia na ile benki. Nimefika benki pale, nimefungua account, niliweka paundi 2,000. Opening a student account. Wamenipa credit card ya paundi 1,000 bila kunifahamu, na nikamwambia sitaki kukopa. Akasema hapana, tunakupa tu, tunataka tujenge credit history yako. We don't have credit scoring in this country in a proper manner. That must go in our vision also. How do we teach our people at a young age, hata kama na miaka 12 akafanye kazi, hata kama ni restaurant, hata asikatwe kodi kwa sababu is under 18, lakini anapewa at least 2 hours or 4 hours a week akafanye kazi. Akijua in the mental age of 13, 14 years old, anaenda kufanya kazi kwenye restaurant kama Ulaya, Amerika, hata for 1 or 2 hours, anajua kuelewa kwamba lazima ufanye kazi na pia atakatwa kodi. If we say you are going to be 30 years old, ndio unafundishwa mambo za kodi, hata kuelewa. Lakini at a young age of 13, 14 years old, kwenye system ya mfumo ya finance, kwenye finance wanakuwaelewesha mambo za profit, loss na tax. At a young generation, if we are doing 25 years vision, that means these people here, these children of ours, they are probably now in year 3, year 4, year 5, maybe year 6. How ndio watu ndio watakuwa wanaendesha nchi yetu? So in our education system, again my brother said, we are just copy pasting colonial times. Wenzetu wameshabadilika, sisi tunaendelea ku replicate their errors without mentioning any country. So we have to go back to our education system, because if you will plant an apple tree, how you are expecting pears to grow? The same brain we are using to make mistakes, the same brain cannot be used to have solutions. You first change the thinking, then we talk solutions. So, Mheshimiwa, I remember in Arusha you had come and you mentioned the history of Tanzania, and it was so tap, and it is the truth. But the question comes, if this document is really the truth, then we have to face the truth, and then our system can change as a vision. Then we come back to the agriculture. Tuna compare ourselves with Rwanda, example. Rwanda, they have parks, they have farms, very strong small farms, but if you see the export done from that farm, dollar-wise, you will be shocked. The irrigation system, small, but the value is high. Example, they are the largest right now in maize. What is maize? Is ile mambo za kuitisha watu kufanya mavikao, convention center na kadhalika. Am I right or wrong? Rwanda is the largest. Yet they are the smallest country.
Juzi nimekuta paka mimi karibu nianguke chini. Nimekuta wana Formula 1 wanataka kufungua pale. Am I right? Formula 1. It's not a joke, Formula 1. It's not a joke. But these are the infrastructure, you see their system. But for us, our country is huge. But now, we can't take that as a disadvantage. Same thing as Rwanda. I take Rwanda as a good example. They had their genocide. They had their problems also. But they took their problem and convert them into opportunity. We have a huge land. We have a huge population. If we sit down, all of us, and say, okay, let's take this one as an advantage, we can do it. But if we take it as a disadvantage, inchi ni kubwa, ni ngumu, the more the people, let's have more people working. Let's have more people paying tax. Let us spread our tax base. I give you a small example. Mtu ana mshahara $500,000. Almost half of it imeshakatwa. Today, what is $500,000, mheshimiwa? $200. If we increase the tax base, huyo mtu kama tukimruhusu asikatwe mpaka $600,000 au $700,000. Because ukiangalia nyuma, the same tax system 15 years ago, the value of $200,000 was $200,000. Leo value $200,000 ni nini? Au $500,000 ni nini? Lakini percentage ya kukata kodi ni ile ile. Ina maana wewe mwenyewe umelimit spending power ya mwananchi wako, alafu tunasema tunataka GDP pande. Up to today ni watu wachache sana wanaenda supermarket kununua maziwa. While in Kenya, even a driver goes to supermarket to buy milk. They don't expect a person to come and deliver milk in their homes. But here, many businessmen pia wanategemea bado maziwa itafika nyumbani. It is the mentality we have to change. But before we change mentality, the pocket lazima itike. We can talk till evening, lakini kama spending power ya wananchi haitabadilika, hizi reforms zetu hazitatoboa. Maana bila hela dunia haiwezi kwenda. So we need to see how do we increase our spending power. By doing that, we'll have to spread our tax base. The tax base system must be spread. Pana mtu paka $500,000 asikatwe au $600,000 asikatwe, kwa sababu ukiangalia inflation, mheshimiwa, $600,000 ya leo ni sawa sawa. Maybe you can say how much was it 15 years ago? We can just compare with the dollar. We will have the answer. Tunaenda tena mbele kidogo. Private sector, tunarudi kwenye private sector tena. Someone invests. Aki-invest, lazima sheria. My brother here spoke about sheria. We have amazing ministers today. We have a super brilliant president today. Tunamshukuru sana mheshimiwa mama. Her vision, wow. Right? Awesome person at CG of TRA and etc. Amazing. Why? Aligned. So certain things, you sit, you negotiate, you move forward. We're not trying to encourage someone to evade tax. Lakini kuna mtu kweli amekosea, alikuwa hajui. The sharia is so harsh that you can be taken from your office with the police and put inside the jail for something maybe you're ready to pay the fine for. Because the sharia is saying put the person inside. But of course, when you have a good leadership, they say, no, don't use that way. Yeah, we have an amazing. Always, yeah. Not always have a good leadership. Thank you. So I'm a bit very selective. I can see their cameras here. So, so when you have good leadership, then I say, okay, no, sit down, negotiate, and you finish. Because it's the worldwide tax is negotiated. Yeah. But if we don't change the Sharia, you will never see big investment. Tutaona kidogo huku na huku. Lakini Sharia, it has to protect. Of course, Sharia has to protect the government, the tax system. But pia Sharia lazima iprotect mfanyabiashara pia. Kwa sababu aya asubuhi saa 12 anaamka. Mpaka usiku saa 5 anafanya kazi. Yeye ndio anaenda kukopa benki. Yeye ndio anapambana na vitu vingine. Yeye anaenda sokoni. Yeye anafanya kila kitu. Anaacha familia. To become a businessman, I'll be very honest with you. You sometimes lose your family. You ask businessmen like myself. Ukienda nyumbani unatukana na mke yako. Bwana wewe kila kitu biashara, huna time. But what do? You are committed. Stay. Yeah. It's like today. We are here. In the morning I left my home at 4:30 in the morning. But we are committed. Isn't it? So they need some Sharia. Kwamba okay, fine. Let's limit that problem to the company.
because it's a limited liability company. But the Sharia doesn't limit your problems to the company. They treat you like a sole trader. Unakuta MD au CEO, weka ndani. Kidogo we have to look into it. That how do we limit it? Because the problem happened at the company level. So it has to be solved at company level. So Sharia lazima ifanywe reformation. Otherwise it will be a challenge to get someone with a big investment in our country. How's you? Then we come to the last point I would like to mention is the access of capital, which my brother also he mentioned. Small example. Our banks, they want to give money to people, wanataka kumpa hela kwa yule mtu hana haja hela. Ilikuwa ngumu sana sisi kama kampuni tukaanzisha hiyo program ya kuwezesha madriver guide. Paka mwisho mimi nikasema basi haina shida. Driver guide akishindwa kulipa hiyo deni yake, mimi kama Hanspaul nitanunua hiyo gari. Ndio benki kidogo wakatulia. Sasa driver guide basi maisha yake atanunua gari used. Yule kampuni kubwa mwenye gari 100, gari 50 akisha tembesha gari kilomita 500, ndio sasa ile chewing gum imeshatoka ile kila kitu, ndio anampa dereva akanunue gari, anakuja Hanspaul akate body. Sasa huyo mtu kweli atatoboa? Akipiga trip 2, trip 3 ananunua spare. Mimi nikasema hii haifai. Of course nini selfish, nataka niuze magari nyingi, lakini pia sector how it grows. Lazima waweze kupata jembe. Wewe unamwambia mtu bwana, wewe unaruhusiwa kulima lakini nitakupa jembe nikisha tumia baada ya miaka 30 ndio nitakupa hiyo jembe ukalime. How he'll compete? So mheshimiwa, in our system here there are some, I've seen the document in the plane when I was reading it. It's an amazing one, but it is quite a summary. It is quite a summary, yeah, which is great. Lakini if really we want to put this in place like a blueprint, and then the next leader will come, then the next leader will come, and then we want to continue it. I'm expecting when I'm, hopefully God willing, I'm 37 now, so 25, you're talking 47, 57, 60 is there. Takuta na sisi tulikuwepo kwenye hili, I want to be proud of it. Kwamba hapana, we went and we touched where it hurt. It should not be a document kwamba bwana watu wamekaa tu piga story kidogo, haya tayari. Mwisho wa siku hatutaona matokeo. Sisi tunataka nchi yetu tupate matokeo. Kweli GDP itapanda, haina shida, lakini lazima kuna hizi sehemu kama education, sheria, access to capital, right? Lazima tuzifanyie kazi. Otherwise what will happen? Tutaimba nyimbo hiyo na mziki na remix itakuwa tofauti. Kwa hiyo mheshimiwa, samahani kama nimemwagika zaidi. Yani proper kabisa. Yes, nikasema saa asubuhi saa 10 kama nimeamka nimeitwa hapa, wacha niguse sehemu, kwa sababu mimi mwenyewe nataka nione matokeo. With my age at 37, God keep all of us healthy. I want to see kamba kweli, we should see those changes, and we are well deserving country. And kuna jambo moja nataka ni add kwamba sisi kama nchi, hizi mambo za tulichozungumza leo, these are all technical, they can be worked on. Na mheshimiwa alizungumza kitu nzuri sana kwamba what is good tusiache. Kila moja akija hapa talalamika tu hiyo, lakini what is good tusiache. Nchi yetu ina salama. Our country is safe, is peaceful. Without peaceful and safety, hizi zote doesn't make sense. So lazima niwashukuru kama serikali kwamba umetuletea ile safety na ile peacefulness, ili wafanya biashara na wananchi wanatoka bila shida yoyote. Maana hiyo maintain. Mimi sitaki kusema kingine, lakini peacefulness na safety ya nchi yetu iko 500%. Kwa sisi kama sekta binafsi, kwa niaba wa wote sasa, sisemi Arusha, Dar es Salaam, sema kama nchi, tunaomba hii iendelee. Tusibadilishe chochote pale. Maana tukiona nchi jirani kila siku wana mambo, wana protest Jumanne, mara Alhamisi, mara hii.
Tusi mention the country, lakini you know it. Sisi kama in our country we don't have that nonsense. Kwa hiyo hii tunaomba tu iendelee vizuri. Hizo vitu vingine tutaendelea kuimprove, nchi ni ya kwetu. Sawa, lakini lazima tuzungumzie ili tupate matokeo. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana kwa nafasi ya. Je, unavutiwa na mada zetu? Tupe like na subscribe kufuatilia mada zetu zaidi.